Good afternoon. My name is Roджер Карвер. Добрый день всем. Меня зовут Роджер Карвер. Меня зовут Никита, я попытаюсь переводить одновременно. I manage the DLP front projection business unit, which is a part of Texas Instruments. Я глава направления прямой проекции DLP компании Texas Instruments. And I'm very honored to be here today to speak with you. Это большая честь для меня быть с вами сегодня и говорить с вами. Texas Instruments DLP technology and BenQ have a very long history together. We've been working together on projection technology for over 15 years, and that has resulted in industry-leading products. Наша история сотрудничества – это далеко не вчерашнее явление. Наши компании работают вместе на протяжении 15 лет, и это сотрудничество позволяет создавать лидирующие продукты в данной индустрии. And we very much value our close partnership with BenQ. Мы очень ценим наше тесное сотрудничество с компанией BenQ. And because of the industry-leading products that BenQ has created using DLP technology, BenQ is the #1 DLP projector in the world. It's highest market share for DLP projectors. BenQ является производителем проекторов DLP номер 1 в мире. So Texas Instruments and BenQ have worked together to develop the BenQ blue core laser technology. And this is a new lamp-free projector, and it is a truly maintenance-free projector. You turn it on, and you never have to worry about changing a lamp or having maintenance with the projector. Texas Instruments и BenQ сотрудничали вместе для создания первого полностью лазерного проектора, который мы считаем проектором, который не нуждается ни в какой поддержке, ни в каком обслуживании. Вы просто включаете его, он мгновенно включается и готов к работе. You might ask, what is DLP? And so, DLP is a semiconductor technology. Возможно, вы задаетесь вопросом, что такое DLP. DLP – это полупроводниковая технология. So, this is an example of a DLP chip that would be inside of a BenQ projector. Это тот чип, который находится в проекторе BenQ, в лазерном проекторе BenQ, который вы видите перед вами. And the magic behind the DLP technology is millions and millions of tiny mirrors. So this chip that I'm holding in my hand has over 1 million microscopic mirrors. Each mirror is about the size of a human hair. Вся магия технологии DLP заключается в количестве зеркал. Тот чип, который я показываю вам сегодня, содержит несколько миллионов микрозеркал, которые размером 1/10 человеческого волоса, которые движутся независимо друг от друга. So each mirror represents a pixel on the screen that you see today. Каждое зеркало представляет собой пиксель на экране, на проецируемое изображение, которое вы видите. So the mirrors flip very fast, thousands and thousands of times per second. And by moving the mirrors thousands and thousands of times per second, each pixel can be controlled individually to create the right color pixel and create the crisp image that you see on the screens today. Каждое микрозеркало, которое размером с 1/10 человеческого волоса, движется независимо друг от других зеркал со скоростью несколько тысяч раз в секунду. И поэтому, двигая эти зеркала независимо друг от друга несколько тысяч раз в секунду, мы можем создавать непревзойденную цветовую передачу, и каждый пиксель будет насыщен. So we have many different DLP chips used for different applications. The smallest of which are the pico projectors, or projectors integrated into cell phones. The next are the projectors that are used in classrooms and conference rooms. And lastly are the chips that are used in digital cinema. Texas Instruments DLP производит большое количество разнообразных чипов, каждый для своего использования. Самые маленькие для них, для таких устройств, как мобильный телефон или планшетники. Тот чип, что вы видите, используется для бизнеса или образовательных проекторов, и самые большие используются в театральном бизнесе.
So DLP has had a long history of innovation in the projection display space. История DLP – это долгая история, связанная с инновациями. And if you'll see this chart, there are many, many items on this chart. But you can see from the very beginning, in 1987, Dr. Llarry Hornbek invented the DLP chip at Texas Instruments. Все началось в 1987 году, когда доктор Ларри Хорнбек изобрел принцип использования света, цифровой обработки света, и, собственно, привел на рынок первый DLP чип. And now, almost 25 years later, that invention has resulted in DLP powering the most innovative projectors in the industry. 25 лет спустя этот DLP-чип находится в сердце большинства существующих и делающих продуктов по проекционным и не только проекционным уровням. Really summarizes many of the key points that I've already discussed. The DLP is in a class by itself. It is the #1 projection display. И еще один слайд для того, чтобы показать, суммировать все о том, что мы говорили. DLP – это технология #1 в своем классе, потому что она сочетает в себе все инновации, о которых я уже говорил. The fast switching speed of the technology enables 120 Hz video capability. That same video capability can be used for 3D, and the high efficiency, high switching speed also enables lamp-free projectors. То, о чем я уже говорил, быстрая скорость движения микрозеркал DLP-чипа позволяет быстрое изображение со скоростью 120 Гц, 3D, также инновация безламповая проекция тоже позволяет DLP. Because DLP is a digital device, the color is very stable. The color you get from the day you turn the projector on until the end of the life is the same, because it's a digital device, it never changes. Потому что DLP-технология – это цифровая технология, и DLP-чип – это отражающее устройство. Цветовая передача DLP надежна с того дня, как вы включили проектор и до последнего дня его жизни цветовая передача остается безизменной. DLP has very high contrast ratio compared to other display technologies. For example, a DLP projector may be 3,000 to 1 contrast ratio, where other technologies may be less than 500. That's important because high contrast means when you look at text on the screen, it's very clear to the student, the student can read that text. Также DLP-технология не имеет себе равных в области контрастности проекции, что неимоверно важно для образования, потому что контрастность проекторов DLP может достигать 3000 к 1, тогда как другие технологии достигают 500 к 1, что очень важно для образования, потому что контрастность – это именно тот фактор, который показывает то, насколько учащиеся хорошо увидят текст изображения. And then having full HD capability for the classroom, again, increasing resolution, and that ties back to better readability for the students. Еще одно слово о разрешении DLP-проекторов, так как оно высокое, оно позволяет удобочитаемость для студентов в классных формах. And DLP also offers the lowest total cost of ownership for a projector, which is very important when you're considering the purchase of a projector. It's not just the initial price, but it's what's the cost of maintaining that product throughout its life. Также DLP-технология позволяет наиболее низкую совокупную стоимость использования проектора, потому что в счет брать не только цену проектора при покупке, но все то, что будет за этим, такое как обслуживание и так далее. And then another aspect of DLP technology is the capability to have a sealed optical system, and that's important because sometimes projectors are used in very dusty environments, and dust can degrade the performance of a projector. So again, this ties back to having a lower total cost of ownership and less maintenance. Еще одно из преимуществ технологии DLP – это то, что оптический компонент DLP-проекторов полностью непроницаем, что очень важно в пыльных или влажных помещениях и обстоятельствах, и что важно для образовательных. То есть DLP-проектор полностью надежен. So that's all I have, and again, thank
Thank you very much for your attention today. It's a pleasure to speak with you. Спасибо вам еще раз. Это конец презентации. Очень рад был говорить с вами.